privilege to our student because Tanjavur additional collector, Tanjavur student, Manarkudi students can address பண்ணும்போது you know that on the face of the impact very very great, sir. So that's why I said to students, sir, thanks a lot and welcome you, sir. And my thanks to the college principal, staffs, students, to all, including our RUSA team in Chennai State Project Directorate. ஸ்டூடெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் சார் பத்தி ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் சொல்லணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங், சார் வந்து 2017 பேட்ச் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர். ஐஏஎஸ் எக்ஸாம்னாலே நமக்கு தெரியும் ஒரு பெரிய ட்ரீம். நம்ம ஐயோ நம்ம எழுத முடியுமான்னு நினைக்கிற ஒரு எக்ஸாம்ல இன்னைக்கு அடிஷனல் கலெக்டரா வந்து நம்ம கிட்ட இன்னைக்கு மோட்டிவேஷன் எதுக்கு பண்ண போறாங்க? த கோர் பர்பஸ் ஆஃப் த வாவே என்னன்னா, இந்த மாதிரி சக்சஸ்ஃபுல் ஸ்பீக்கர் நமக்கு ஒரு என்லைட்மெண்ட் கொடுக்கணும். ஒரு சின்ன ஸ்பார்க் இந்த ஸ்பீச்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு ஸ்பார்க் வந்தா கூட இட் இஸ் அவர் ப்ரிவிலேஜ், அவர் பிளஷர். ஏன்னா இதுதான் எங்களுடைய மோட்டிவே. என்டையர் டீம் ஸ்டேட் ப்ராஜெக்ட் டைரக்டரே ஓடுறதே எதுக்காகனா, நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஏதாவது ஒன்று செய்யணும். தட் இஸ் வி வாண்ட் டு கிவ் சம் ஸ்பார்க்னஸ் இன் தேர் மைண்ட். ஸோ இது உங்க கண்ணு முன்னாடி நீங்க டெய்லி பாக்குற ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன் தான் இன்னைக்கு உங்கள்கிட்ட சொல்ல போறாங்க வாட் இஸ் சக்சஸ். ரொம்ப பக்கத்துல இருக்க சக்சஸ் நீங்க எப்படி கிராப் பண்ண போறீங்கன்னு சொல்ல போறாங்க. சோ திஸ் சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன் பாத்தீங்கன்னா மாஸ்டர் இன் வெட்டினரி டாக்டர் சுகபுத்ரா. அவங்க மாஸ்டர் இன் வெட்டினரி சயின்ஸ். அண்ட் சார் பத்தி ஃபெதர் இன் சம் கேப்பர்ஸ் நிறைய செஞ்சிருக்காங்க. ஆக்சுவலி வந்து சார் வந்து அசிஸ்டன்ட் கலெக்டரா திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்திருக்காங்க. Then sub-collector Ramanathapuram district. You know that the district Ramanathapuram very very dry region, very challenging to act there as a sub-collector. He successfully completed his tenure in that one. Then it is our privilege, he is in our district like in Tanjavur additional collector இருக்காங்க. நீங்க நிறைய பேப்பர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ரெகுலரா நீங்க பேப்பர் பார்க்கணும். நான் ஓவர் டைம் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்க்கும் சொல்லுவேன், பேப்பர் ரீடிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யுவர் என்டையர் லைஃப் கரியர். நீங்க பேப்பர்லாம் பார்க்கும்போது சுகபுத்ரா சார் ஃபிகர், ஆலிவர் கொண்டா சார் ஃபிகர் அப்பப்போ பேப்பர்ல வந்துட்டு தான் போயிட்டு இருக்கோம். அவங்க தான் உங்கள்கிட்ட இன்னைக்கு பேச போறாங்க. ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, ஒரு 25 இயர்ஸா இருளர் மக்கள் வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. எப்படியாவது ஒரு சர்டிபிகேட் வந்தா அவங்க லைஃப்ல ஒரு சேஞ்ச் வருமானு. அந்த மாதிரி ஒரு 25 ஆண்டு கால போராட்ட முடிவும் தான் ஹெட்லைன்ஸ். ஆக்சுவலா அந்த ஹெட்லைன்ஸ் என்ன பண்ணிருக்காங்க, அலாங் வித் கலெக்டர் சார் ஆலிவர் கொண்டா சார் கூட சேர்ந்து நம்ம அடிஷனல் கலெக்டர் சார் வந்து இருளர் பீப்புளுக்கு சர்டிபிகேட், எஸ்டி சர்டிபிகேட் இஷ்யூ பண்ணிருக்காங்க. என்ன சொல்றது, அந்த சர்டிபிகேட்டோட மதிப்பு எப்படின்னா, சர்டிபிகேட் ஒண்ணு போதும். எஜுகேஷன் நம்மளுடைய என்டையர் திங்க மாத்திர ஒரு பெரிய மேஜிக் வேண்ட் இல்லைங்களா, தலையெழுத்தையே மாத்தக்கூடிய ஒரு மேஜிக் வேண்ட் எஜுகேஷன். அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் போறதுக்கு சர்டிபிகேட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எஸ்டி சர்டிபிகேட்ல அதுவும் டோர் ஸ்டெப் ஆஃப் தி கவர்னன்ஸ், வீடு தேடி போய் சர்டிபிகேட்டை இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க. இது எவ்வளவு பெரிய விஷயம். இது அவங்க சார் டென்யூல பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் சார் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெகுலர் மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர். தட்ஸ் வை நன்மையா வெல்ஃபேர் டு ஆல், எல்லாருக்கும் நல்லது செய்யறதுக்காக, எஸ்பெஷலி ரூரல் பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கிற ஆஸ்பிரண்ட்டுக்கு மோட்டிவேட் பண்றதுக்காக இஸ் ரன்னிங் வாலண்டரியா, இஸ் ரன்னிங் ஒன் திங். Even everyone be here after the session, you will have contact with sir and keep touch with sir and you can move forward. இப்பயுமே நிறைய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அவங்க மோட்டிவேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. In his best schedule, sir, once again I thank you, sir. Please take forward this session and kindly enlighten our students, sir. It is our privilege to have you this one, sir. Please, sir. Thank you, ma'am, for the wonderful introduction. It is our privilege to listen to sir today. Sir, I welcome you, sir, on behalf of the students and faculty of Mannai Rajagopala Swami Government Arts and Science College. It is really a privilege for all the students to listen to you, sir. I'm sure the students are very eager and they have been joining numbers. Request you, sir, to kindly take over the session. Thank you, madam, for wonderful introduction. I think you have lighted the work from the students. Good morning, friends, and good morning, madam, consultant, yes, and college staff. So today's topic we are going to discuss is career planning, assessment and development. So ellar vaalkaiyila in each one of us we have to do some job. So career, simply we can consider it as a job done by an individual. So career is very important for everyone. So any one of you can say what is career among the students? Students are requested to interact because it is very
Important thing, it is privilege for you. You can't access this kind of persons, speakers in person. Nowadays, they are in your doorstep to deliver speeches. You are requested to interact. Whether you know or not, it is immaterial. Please interact. Please have. Feel free. It means general topic. It means feel free to discuss. It's right or wrong. Hi. Nandini. No issue. Career is simply considered as a job done by an individual. So why career is important for us? So career is important for us because the career chosen by an individual, which decides the economic status of an individual in the society, the respect of their children, their family, their friends, everything depends on the career chosen by the individual. இப்போ நிறைய பேர் நாங்களே மீன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டீங்கன்னா, ஸோ நம்ம பேரண்ட்ஸ், my parents have chosen by choice or chance the agriculture. So unless until the children try in a different way, our entire economy, our economic status revolves around the agriculture. ஸோ இப்போ நம்ம வீட்டில் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நிறைய வீட்டில் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க, என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நான் காலேஜ் டேஸ்ல இருக்கும் போது நான் நல்ல ஒரு டிசிஷன் எடுத்து நல்ல கேரியர் சூஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா நான் எப்படியோ இருந்திருப்பேன். ஸோ ஐ வுட் ஹவ் பீன் இன் a better position. I would have earned more and my economic status would be நல்லா இருந்திருக்குமோ. ஸோ இதெல்லாம் டிசிஷன், இதெல்லாம் நமக்கு பேச்சோ, இதெல்லாம் மீன்ஸ் தாட்ஸோ, ரிக்ரெட்ஸோ எதுக்கு வருமோன்னா நாங்க டிசைட் பண்ண டைம்ல, நம்ம இப்போ காலேஜ் படிக்கிற டைம்ல நல்ல டிசிஷன் எடுக்காம, ஸோ வில் சூஸ் the career, the job which doesn't suits us. இது நமக்கு ரெண்டு டைப்போ நமக்கு ப்ராப்ளம் வரும். எப்படி வரும்னா, ஒன்னு நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இப்போ நிறைய பேர் நீங்க கேட்டிருக்கீங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கலாம், உங்க பேரண்ட்ஸ் இருக்கலாம், இல்ல உங்க சீனியர்ஸ் இருக்கலாம். நாங்கள் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கோம், இல்லப்பா எனக்கு ஜாபே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல, சும்மா ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இதனால என்ன ஆகும்னா, ஒன்னும் நம்ம என்டையர் லைஃப் டைம் நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லாம போகுமோ, அண்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லாம we will not show interest in that work. அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, ஸோ நம்ம சக்சஸ் அச்சீவ் பண்ண முடியாது. இந்த விஷயத்துல ஸோ எந்த ஃபீல்ட் ஆனாலும் சரி, இப்போ நமக்கு அக்ரிகல்ச்சர் இருக்கலாம், ஒரு டெய்லரிங் ஜாப் இருக்கலாம், ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கலாம், ஒரு மியூசிக் இருக்கலாம். இந்த ஃபீல்ட் என்ன சொல்றதுக்கு விருப்பப்பட மாட்டேன். பட் வாட் எவர் த ஜாப் நமக்கு சூட் பண்றது. இப்போ நான் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இருக்கேன், ஸோ ஐ எம் இன்டு இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ், ஏதாவது அடிஷனல் கலெக்டர் இருக்கேன். ஸோ ஐ எம் சர்விங், ஸோ அண்டர் வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் நான் வேலை பார்க்குறேன். ஒரு நான் இன்ட்ரெஸ்ட் வித் டெடிகேஷன், நான் பேஷனோட ஒர்க் பண்றேன்னா என்னோட அவுட்புட், மீன்ஸ் த ரீச், த பீப்புள்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ரீச் அளவு ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். இல்ல எனக்கு விருப்பம் இல்ல, I don't want to interact with the people, I don't want to listen to the people, அவர் கஷ்டங்களை கேட்க எனக்கு விருப்பம் இல்ல அண்ணா, so I restrict myself. நான் என்ன பண்ண முடியுமோ, என்ன கெப்பாசிட்டி என்ன இருக்கோ அது கொடுக்க முடியாது. ஸோ இதனால என்ன ஆகும்னா, போத் சைடு எனக்கும் யூஸ் இல்ல, சொசைட்டிக்கு யூஸ் ஆகாது. எக்ஸாம்பிள், இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்ல போறோம்னா, ஒரு ஃபார்மர்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ ஃபார்மிங் இஸ் a challenging job today. ஸோ ஒன் மீன்ஸ் அவர் நல்லா பிளான் பண்ணி, இப்போ இருக்கிற எல்லா டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணி
நல்ல ப்ரொடக்டிவிட்டி. எக்ஸாம்பிள், இப்போ நமக்கு ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் இஸ் த மீன்ஸ் ரிக்வயர்மெண்ட் ஆஃப் த டே, டிமாண்ட் ஆஃப் த டே. அது நல்லா பிளான் பண்ணி யூஸ் பண்ணி ஒரு நல்ல ப்ரொடக்டிவிட்டி பண்ணி நல்லா அர்ன் பண்றாங்க. இது எதுக்காக? அவர் டெடிகேஷன் இருக்கும், நல்லா பிளான் பண்ணிருக்காங்க. பட் அதே இடத்துல இன்னொருத்தர் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது ஸோ அந்த அளவுக்கு சக்சஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ எதுக்கு இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணேன்னா, ஸோ காரியர் நாங்கள் மீன்ஸ் ஒரு ஜாப் நாங்கள் என்ன பண்ண போறோம் ஃபியூச்சர்ல அண்ணா அண்ணா மீன்ஸ் ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறோமல்ல, தட் என்டையர் மீன்ஸ் தட் டிசிஷன் வில் சேஞ்ச் நாட் ஓன்லி த பிரசன்ட் ஜெனரேஷன், யுவர் ஜெனரேஷன் மீன்ஸ் அவர் ஜெனரேஷன், the economic status, respect in the society, not only the present generation, the future generation also, your children or their future also will depends on the decision or the career decision taken by you today or means in this today or means in this during this period of time. இப்போ சொல்லணும்னா so career means இதுல நாங்கள் எப்படி மீன்ஸ் வாட் இஸ் த இப்போ ஸோ யுவர் ஆல் எஸ்பெஷலி யுவர் ஆல் காலேஜ் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ நிறைய பேர் எங்களுக்கு மீன்ஸ் தெரிஞ்சியோ தெரியாமலையோ ஸோ வி ஆர் சூஸ் த டிகிரிஸ், எஸ்பெஷலி லைக் அஸ் மீன்ஸ் வி ஆர் ஆல்சோ ஐ எம் ஆல்சோ ஃப்ரம் த ரூரல் ரிமோட் பேக்ரவுண்ட். ஸோ வி சூஸ் எப்படி இப்போ 10th plus முடிக்கிறீங்க, வி கம்ப்ளீட்டட் த 10th plus அண்ட் வில் சூஸ் ஒன் சப்ஜெக்ட். சரிதான், இல்ல பயாலஜி பேக்ரவுண்டா இல்ல மேத்ஸ் பேக்ரவுண்டா, யாரோ எப்படி சூஸ் பண்றோமோ ஏதோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் மீன்ஸ் சொல்லுவாங்க, இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸோ சீனியர்ஸோ சொல்லுவாங்க, வில் சூஸ் இட். நமக்கு தெரியாமலே வில் சூஸ் சப்ஜெக்ட் இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி when I was மீன்ஸ் ஆஃப்டர் 10th plus, see இது மீன்ஸ் திஸ் கேரியர் பிளானிங் அண்ட் அசஸ்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்க, சிம்பிளி we can mean it. ஸோ எப்படி ஒரு கேரியர் நீங்கள் மீன்ஸ் ஃபியூச்சர் ஜாப் டிசைட் பண்ண மீன்ஸ் எப்படி சூஸ் பண்ணணும், மீன்ஸ் சூஸ் பண்ண உடனே எப்படி we have to carry that plan, implement that plan to achieve that career. That is the meaning of this career planning and assessment. So during this time, during this course, I will explain, means I will narrate my story, my experiences, and I will connect means this career planning, what are the mistakes usually we will do and I have done. So and we should not do means we should not do these mistakes to achieve a better career. So see, each one means example, ஒரு நீங்க ஏதாவது ஜாப் சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா around 70% of the time, இப்போ நான் see more than the house, more than the home, you will spend time in the job. So if you like the job, you will work in a better manner, you will achieve the success. Otherwise it's vice versa. So after the 10th, see I studied in vernacular medium in Karnataka government school in Punabayu village in Chitradurga district. After 10th, just like you all, means many of you are some of you may choose a very trickily and with the suggestion and all, that's good. But we have chosen, see after 10th, I mean, as I studied in the vernacular medium. So usually what we'll do, we'll choose means nearby college by compulsion, and we will do some degree, and after that we don't know what to do. But in 2 or 3 means my batchmates, we decided actually. We decided means say not by logic or not by reason or anything, to be frank. So science is stuff. So we have to do that. That's all. We don't know the future, what will happen and all. So we choose on that. So we have chosen, we have studied. After completion of +2, so means I have got good marks in that. But you means we have to take a decision, crucial decision at that time after completion of the +2. But I have not consulted means many good well-knowing persons, and I don't know what to do. Even to be frank, after completion of +2, I have got in Karnataka good CET rank, medical rank, but I couldn't attend the counseling to get the medical seat. So many of you may think
sir, what sir is talking now. So is it possible? Because now knowledge is everybody knows means what to do and all. But today also I'm telling in rural areas, many students don't know what to do, means how to go about it. Even in this era of this social media awareness and all, there is means many people lagging in this. So after completion, so I'm interested in. I was interested in biological sciences. So I couldn't take maths was not my favorite subject. So biology I was interested. So I went. I was interested in medical sciences, but I couldn't go to medical. So then somebody told. So one medical veterinary science is there. So somebody helped me to get the application, and I joined for veterinary sciences. So after joining for veterinary sciences, I realized that for my rank, for my marks, I was eligible to get into medical seat. I missed an opportunity there. So then I continued. I exposed to different environment in the veterinary college in Hebbal, Bengaluru. I did my graduation from Hebbal, veterinary college, Hebbal, Bengaluru. So there I realized, okay, competition, how the people are reading, how the competition is. So gradually I was thinking, so okay, so I will have to study like this. So competition is more. Then I exposed to different environment there. So there few people are preparing for the civil services. So usually what we think civil services is very tough. In my to say during my course of this entire journey till entering this service, I never visited any taluk office except for as we usually go for caste certificate or nativity certificate or income certificate. That too, in my village assistant was there. We were approaching them and we were getting the certificate. That was so we were not exposed to administration. We were not exposed to what is the power of administration, what they will do, and what is the capacity to help the people. So, but and another side means we realize that our perception that civil services is very tough. Means usually the ordinary students can't crack this examination and all. So I never thought I will come into the administration. So gradually, when I was in the fourth year degree, my seniors were preparing for the examination, and gradually I started what is the syllabus and all. With interest. So I started what is the syllabus and all. What is the powers of the Tahsildar? What is the power of an RDO? What is the power of an AC revenue? What is the power of a collector? So secretaries. Then, okay. So if you enter into this service, we can do something. My interest lies there. So I can help the people who are at the same stage as I was facing the problem in the rural areas. And many students, rural students are still in the facing the problem. So then I realized, okay, then I strongly felt, okay, if I go to this service, I can do some good for the society. Then, but when I saw the syllabus, when I gone through the syllabus, it was very vast syllabus. Then I doubted whether I can study or not. But after discussing with my seniors, okay, yes, I can prepare for this examination. By the time I deciding, I completed my graduation, that is veterinary sciences graduation, BVSc and DAH. So I don't have other options. I had to join for post graduation. So I got the very good marks in veterinary science, All India Entrance Examination. So I got junior research JRF fellowship and free seat in Indian Veterinary Research Institute, Bareilly, Uttar Pradesh. That is one of the reputed institute in veterinary sciences. I got selected there and I pursued my post graduation there. There I exposed to
different types of students all across they came to IAS all across India, and they were preparing very seriously for this examination. So there, with research one side and with the competitive exams on other side, I couldn't prepare properly there. So this till the completion, that is my 26 years of age. So till the completion of my post-graduation, I couldn't prepare well, even though I know little bit about the syllabus and all. So I couldn't prepare properly. Then what I did, I sat down. I strategized my path. So what I have to do, whether I am doing the right thing. So whether if I do like this, can I achieve into the civil services? Then I decided, see, for the preparation of civil services, we need one is resources, time dedication, and support. So for the financial resources, what I have did, so I have saved some amount of money from my post-graduation scholarship, and I consulted my friends, those who are working at that time, those who are working as a field veterinary officers. They supported me. Third thing is I wrote the government examination, social department examination to support, and I got free coaching in the Delhi Vajiram Institute. So, and I convinced my parents to give me some time to join the job. Before that, I have to pursue this competitive examinations preparation. Then I will join. So from this after in 2011, I have given my first attempt, and I couldn't clear the I cleared the prelims, mains, but I couldn't clear the interview, and I couldn't come in the final list. In 2012 also, I went up to interview, but I couldn't clear the interview. So in 2013, that is my third attempt, so I couldn't clear the prelims. And in 2014 attempt, again I appeared, and I got into Indian Railway Traffic Service. And in 2015, that is my fifth attempt, I got into Indian Revenue Service Income Tax. And that is next I pursued and continued my preparation. And in 2016 attempt, that is my sixth attempt, I got into Indian Administrative Service, and I am being here in Tamil Nadu as the Indian Administrative Service Officer now. So during this entire journey, I have to why I share this experience means. So now I am a 2017 batch IAS officer. In my batch, there are many officers who are entered. I entered the service with this Indian Administrative Service at the age of 31 years. In the same batch, some of my batchmates, they are entered at the age of 22 years. Just imagine how much difference between them. 9 years of difference between me and my batchmate fellow young IAS officers who are in the service, and those who have a long career in the service. I feel proud of them. So for example, Pratap Murugan, my batchmate, 2017 batch, now he is in Additional Collector Development, Tiruvannamalai. He is entered the service at 22 years of age. So why I gave these examples to you is, so if I had planned the career, my job properly, I would have not wasted this much of time. So my advice to you people is, so don't waste the time. Plan when you are at the right age. So I hope you are all college going students, you are degree going students. This is the right time to take the decision and to plan your career properly. So what means, how we have to plan choose a job. So first point in career planning and
this development is, we have to assess ourselves. So we have to assess ourselves. So what I am, who I am. So example, somebody is more interested in music. So somebody is more interested in sports. Somebody is more interested in reading. So according to your interest, what is your strength? According to your values, your personality, your capability, you have to analyze yourselves. Then only, okay, this is what I am. So for me, this is the nature of this job suits me. Then after analyzing yourself, then you know what I am interested. Example, so I am interested in biology. So in biology field, which are the areas I can plan? So I am interested in sports. So for the sports, so then once you decide what you are, then you have to search about second stage is explore the opportunities. So there are multiple opportunities are there. You have to decide which opportunity or which area which suits you. So I am interested in sports. I am interested in sports, yes, that is badminton especially. So for that sports, if you are interested in sports, so which are the institutes? Means they give the coaching for you. Which are the scholarship programs available? Which are the national schemes are there to support you? You have to convince your parents. You have to convince your relatives. So to choose a career, so all these decisions, if you first you have to analyze yourself, check what are the opportunities available to you, explore the opportunities, note down, and choose one or two opportunities. Then discussing with your parents, your seniors, respected teachers. Then decide so this is the area I am interested in. So this is the area I have to pursue. Say after +2, if I have planned properly, well, if I have so my interest lies in administration or this social field. If I would have discussed with the teachers properly, parents, and my seniors, I would have prepared since my degree days. I would have not wasted this much of time. So my dear students, keep in mind, wherever you are now, you analyze yourself, explore the opportunities, and try to choose a career. And once you choose, this is my area of interest, this is the career I am going to choose, then dot down what are the requirements for that. Example, as I said, I prepare I wanted to enter into the competitive examinations, administrative services. So what are the requirements for me? One is this resources. Proper resources I need. Then proper coaching we need. Proper guidance I need. So to get the proper coaching, what I did, I searched which are the different areas were there. So different coaching institutes were there. Which are the resources were available. Then so to get into that coaching institute, what are the ways were there? So one is by self payment. I would have got the seat there, but I was not able to take the coaching with my own financing. What I did, I searched the alternative opportunities of getting into coaching institute by free coaching via writing the social welfare department examination. Similarly, Tamil Nadu government also conducting the examinations. So you also choose. So one or the other way. So as the quote says, where there is a way, there is a will. Where there is a will, there is a way. So if you prepare, if you make your mind, definitely the entire world
will try to help you to achieve that goal. So once you decide that down, take a decision. Okay, this is the career I will going to choose. Then prepare. So pursue that. All your energy, all your attitude, your finance, your daily thinking should be towards achieving that career. So if you plan it properly, if you take a decision at appropriate time, you will get into that career, that job, and you will pursue that job with interest, and so you will get success, great success in your life. So, and in day to day, or in home, or in friends, society, in college, means will come across these words. If I have decided at that time, நான் நல்லா இருந்திருப்பேன். அப்போ நான் காலேஜ்ல இருக்கும் போதும் நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்கார இருக்கல்ல, அவன் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான். ஆனா நான் அவனுக்கு நல்லா படிச்சுட்டு இருந்தேன். ஆனா நான் டிசிஷன் நல்லா எடுக்கல. அதனாலதான் நான் இப்படி இருக்கேன் இப்போ இல்லையா? ஸோ யூஆர் அட் த ரைட் ஸ்டேஜ் நோ. நம்ம ஃபியூச்சர்ல நாங்கள் இன்னொருத்தருக்கும் நான் இப்படி பண்ணேன், நீங்க இப்படி பண்ணாதே அப்படி சொல்லக்கூடாது. சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க கூடாது. நிறைய பேர் நாங்க சொல்றோம், நான் இப்படி மிஸ்டேக் பண்ணேன், நீ பண்ணாதே. So rather than நீங்க எப்படி மீன்ஸ் ஃபியூச்சர்ல மீன்ஸ் மை wish is in future you are means all of you strive for it. இல்ல நான் அப்படி இருக்கும் போதும் அந்த காலேஜ் இருக்கும் போது ரைட் டிசிஷன் எடுத்தேன், அதனாலதான் நான் நல்லா இப்போ நல்ல வளர்ச்சி, இப்போ நான் நல்ல பொசிஷன்ல இருக்கேன், நல்ல ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கேன் அப்படி சொல்லணும். நீங்க பாசிட்டிவா எடுக்கணும். So you should be my wish is you should be a positive example for the future generation. So our life is in our hand, especially in this today's open world. So this information world, our life is in our hand. So whatever you wish, you can achieve. Adranada. So think yourself, discuss with your seniors and friends, make proper decisions, and choose good career, and contribute to the society in a good way, and come up in life. So thank you. And any questions, forum is open for questions. And being in before in the open forum is open, I can share some little bit examples in being into the service for this 3-4 years. When I was assistant Vijayalakshmi madam told during the introduction, I was working during the probation period. I was in Tirunelveli as an assistant collector. So there were ST community. They were climbing for the ST community for a long time in the Tirunelveli suburban area. They were climbing for the ST certificate. Since long period they were climbing, they couldn't get the certificate. And as an AC trainee, assistant collector, I studied the entire community, what are their practices and all, with the support of the anthropologist from the Chennai. I studied, I documented it, I sent it to the higher authorities and all. So almost I did a project on that. During the 1 year period, I couldn't help them to get the certificate. But I told them, we have initiated the process. Definitely in future, you will get the certificate. If you are genuine, you will get the certificate. Then recently in 2021, they got the ST certificate. And
They were so much happy and they're indebted, and they called me actually. One day in the evening, one day one person called me. I received. Means he was crying actually. Sir, you initiated. Means today we got the certificate. See, that is the real satisfaction we will get in this service. So we as administrators, which as a additional collector, as a sub collector, we will do a lot of things. But when really, when our actions, our activities, our decisions really help somebody who is in the remote, somebody in the last in the queue, that gives the most satisfaction. And here, with the support of collector sir, we are taking up so much such activities. Example, means I will share one experience. Chandamil Nagar. So, concept promoted by our collector sir, Dinesh Panraj Oliver sir. So here, our concept is giving the overall benefits to the most deprived, underprivileged section of the society. So what we will do, we will integrate all the schemes. Example, from the revenue department, we will give the house site patta. From the development department, we are giving the houses. From the town panchayat or village panchayat side, we are giving the road, water, certificates. So we will develop them as a model hamlets or model setups. So this is our concept. So we are with these type of activities will give immense satisfaction. So all of you, is my suggestion. Choose whichever the field, choose with your interest and achieve bigger heights. Thank you. And the forum is open for questions. Anybody means to interact with me, please ask. I had some good ideas, sir. We have to first choose in which we have interest first, and then we have to move towards a goal, towards in which we have interested, and then only we can reach our goal properly and can do good things for our society. Thank you, sir. Students, it's requested to ask your queries one by one so that sir will be able to reply to your queries. Rajagopalaswamy Kalai Kalluri. Thank you, ma'am. Thank you, sir. So thank you, sir, for the enlightening session. I'll be near only in Tanjavur. So Manargudi is nearby only. If anybody wishes to come to office, see if anybody wishes to prepare for civil service examination, or anybody wishes to see how the administration running is, so please come over here. So you'll get an exposure, or anytime you can come and interact with me, no issues. Okay. So that is extremely kind of you to offer to the students. Very nice, sir. Thank you, sir. Maran sir, are you proposing the vote of thanks, sir? Are you available on the other side? I take pleasure in thanking our beloved speaker for his excellent session today. Above all, sir, we know how precious your time is, and in spite of all your busy engagements, we are very thankful and grateful to you for having spared the time to enlighten our students. It is always a privilege for the students to listen to speakers who can inspire them and motivate them for the future. That way, it is really a blessing for all the students of Mannargudi today to listen to a profile speaker from their own place. Thank you very much for your time, and on behalf of RUSA and college, I deem it a privilege to thank you, sir. And I thank all the authorities from the Mannargudi Rajagopalaswamy College for their utmost cooperation and arranging for the session. Students, we are circulating a feedback link also. Sir, is there any material available on UPC syllabus? Sir, is there available some online material for UPC syllabus? see, lot of coaching institutes now.
See, material is overflowing now. So you have to choose. அவ்வளவுதான். நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குமா, ஆன்லைன் கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட், ஸோ சிலபஸ், ஸோ plenty of material is available online. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, one student Abhinesan has asked, sir, I would like to join NDA, sir, but NDA. due to Yes, now NDA. Yeah, ma'am. See, that is criteria, madam. Actually, that is the criteria we have to fulfill. That was the Yes, criteria. NDA has been different exams have different criteria. So I don't know how much injury he has. So they will test it and they will acknowledge it, madam. I saw the question that. Oh, right, sir, right. Thank you for this opportunity, madam. I love to interact with. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். வணக்கம். மன்னை ராஜவாரசாமி அரசினர் கல்லூரியினுடைய இனிய காலை வணக்கம். தஞ்சை மாவட்டத்தினுடைய இணை ஆட்சியர் அவர்கள் நமது மாணவர்களுக்கு அருமையானது ஒரு வழிகாட்டு நிகழ்ச்சியை தற்போது வழங்கியிருக்கிறார்கள். இதற்கு ஏற்பாடு செய்த நமது தமிழக அரசிற்கும் அதை ஒருங்கிணைத்து கொடுத்த ரூசா அவர்களுக்கும் நிறுவனர் மற்றும் கல்லூரியிலே மாணவர்கள் சிறப்பாக பங்கேற்றதற்கும் நம்ம துணை ஆட்சியர் மதிப்புக்கு துணை ஆட்சியர்கள் தன்னுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி வைத்து மாணவர்களுக்காக தன்னுடைய எவ்வாறு தான் வாழ்க்கையில மேம்பட்ட நிலைக்கு வந்தேன், காலம் தாழ்த்தாது உடனடியாக நாம் பணியை முடிவு செய்ய வேண்டும் என நமக்கு ஒரு காலத்தினுடைய கட்டாயத்தையும் காலத்தினுடைய அருமையை நமக்கு உணர்த்தியுள்ளார்கள். அது மட்டுமல்ல, பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் நாம் எவ்வாறு பங்கு கொள்வது, அதற்கான ஆதாரங்கள் எங்கிருந்து கிடைக்கும் என்பதை மிக தெளிவாக எடுத்துரைத்தார்கள். அவர் ஒரு நமக்கு வழிகாட்டியாக இருந்து அதை சொல்லியிருக்கிறார்கள். அந்த வகையிலே நமது சிறப்பு பேச்சாளர்களுடைய இது மாணவர்கள் மிகவும் பயனுள்ள வகையில் அமைந்தது. மன்னாவுடைய ராஜவாரசாமி அரசினர் கல்லூரியின் சார்பாக இணை ஆட்சியர் மதிப்புக்கு இணை ஆட்சியர் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை இந்த தருணத்தில் நான் உரித்தாக்க கடமைப்பட்டுள்ளேன். மிகவும் நன்றி, மிகவும் நன்றி. Thank you, Principal, sir. Principal of Manargudi. Thank you, sir. Sir, thank you, sir, for all your time. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Dear students, we have circulated a feedback link in the chat box. Kindly fill up the feedback. It will help us to know your feedback about the program. Right. The faculties can also fill the feedback. Thank you, college, for your utmost cooperation, and thank you, sir. Thank you. Good day. Thank you, and all the best. Thank you.